Karibu katika practical number 7 ya Linux operating system. Kwenye practical hii tutajifunza file permission. Tutajifunza namna ya kuset permission kwenye file au folder kwa kutumia symbolic method. Lakini ukirejea katika practical number 6, tulijifunza namna ya kuset permission kwenye file au folder kwa kutumia octo method. Octo method ni base 8 number system. Permission utaiset kwa kutumia namba 0 mpaka namba 7 kwa sababu ni base 8 number system, inaanzia 0 mpaka 7. Tulijifunza pia katika practical number 6 namna ya kutengeneza user, kisha user akaweza kulogin katika system na kujaribu kuaccess mafaili ya user mwingine na kuona kama ana permission ya kufuta file, kuedit file au kufanya modification yoyote. Lakini pia tuliona namna ya kumpa ownership ya file au directory user fulani ili aweze kufanya modification katika file hilo. Kuswitch user accounts manake user anaingia katika system kisha anatengeneza content zake, kama ni mafile ya MP3, kama ni video, kama ni report mbalimbali. Kisha yale mafile hayawezi kuwa modified na user mwingine ambaye hajatengeneza kwa sababu hana ownership. Otherwise utapompa ownership. Ownership ni uwezo wa kufanya modification. Lakini permission ni uwezo wa kufanya action fulani kama kuliedit file, kulifuta file au kuadd content katika file. Hizo ni permissions. Ownership maana ni umiliki wa ile file, kwamba unaweza kalifuta kabisa ukalidelete. Kwa hizo tulizoona katika practical number 6 kwamba unapo switch user accounts maana user anaingia katika account yake, ila ana uwezo wa kuona content za mwingine, ila hawezi kufanya chochote katika content zile mpaka pale atapokuwa na permissions au ownership ya file lile. Katika octo method ilitumika base 8 0 mpaka 7. Katika symbolic method ya kuset permission tunatumia just text. U inasimama kama owner, G inasimama kama group members, 0 neither user nor group members, lakini O inasimama kama all kwa jumlisha owner group members. R inasimama kama read, W write, X inasimama kama execute, L unasimama kama file, D directory kushaandika command ya -l. Zile information tutakaziona pale. Tulisema kwamba D inaelezea hiyo ni directory, L inaelezea kama hilo ni file. Of course tulizungumzia katika practical zilizotangulia. Kuset permission kwa kutumia symbolic method. Plus symbol ni kuadd permission, minus symbol ni ku remove permission. Kukiwa na dash ukiandika -l, dash maana yake no permission. Kukiwa na no permission maana yake ni 0 by default. Kukiwa na dash na X maana yake read hakuna, write hakuna, kuna only execute. Na kwa kutumia octo method hiyo itakuwa ni 1. Itakuwa ni 1 number system ambayo ni base 8 number system. Kukiwa na W na X maana yake huyo anaweza ka write na ku execute. Hana uwezo wa ku read. Ku write ni 2, ku execute ni 1, jumla ni 3. Kwa kutumia octo method hiyo ni itakuwa ni 3 base 8. Read, write and execute na full permissions ambayo kwa kutumia octo inakuwa ni 7. Kwa itakuwa ni 4, 2 na 1. Read anasoma tu ambayo ni 4. Write na ku execute ni 00, kwa inakuwa ni 4 kwenye octo, na read na write ana read na ku write inakuwa ni 6. Na ufafanuzi wake ni huu hapa. So hizi ni number na octo permission representation. 0 maana yake no permission, 1 maana yake ni only execute, 2 ni write permission, 3 na kuendelea kule chini. Of course tumeshaelezea hapa nyuma. So now tufanye practical. Ukiingia kwenye Linux uta login kwenye Linux server. So current presence directory tulokuepo tupo kwenye root. Kwa tunaandika command change directory to root level, change directory to home directory, change directory to of course user login ni Samir1, current amelogin Samir1. So now to login kama super user. So utakuja hapa, ni hawa user ni user ambao tuliwa add kwenye practical iliyotangulia. So now tunaingia kama Samir na switch user, then nakuja kwa kuingiza password hapa za super user. Of course password ni 1 2 3 4 5 6, kwa password ambayo ni simple kuielewa. Kwa sasa hivi user ambao wamelogin ni wawili. Kuna yule ambaye tumetoka kule hatukulog out. Kule hatukulog out. Of course tumesuspend
So now huyu user ni yule super user na yenyewe hakulog out. Kwa nikiandika command inaitwa who, nitaona user ambao hapo online Samiri na Samiri 1. Huyu hakulog out. Na kama hakulog out kumfuta kidogo na kwa ni shida. So clear ni just clear directory. So kuset permission maana yake nitatengeneza mafile katika desktop directory. Lakini inawezekana kama wewe ukawa umeingia katika just andika change directory to root level, cd to home, just home, cd to Samir ambaye ni of course ni mimi ambaye nimelogin, then cd to desktop, just desktop. So nitakuwa nimeingia kwenye desktop. So ls maana yake na directory moja ambayo ni only d1. So natengeneza file kwa kuandika touch file1.txt, then na click enter kwa execute. Natengeneza file nyingine na nitaita ile file2.txt, nitatengeneza file nyingine nitaita file3.txt. So now na set permission kwa kutumia symbolic method. Command inayotumika ni chmod. Kabla ya yote ni kuangalia permissions zilizokuwepo -l. So file1 is an permission ozona is in read write, execute hakuna kwa user, read write execute hakuna kwa group la Samir, read only kwa others, write na kwa execute hakuna. Suppose nataka niweke permission kwamba mimi kama mimi mmiliki wa file niwe na permission ya ku read, ku write na ku execute katika file 1. Kwa permission iliyomiss kwenye file 1 ni execute katika upande wa user. Read na write zipo. Kwa nitaandika kwa maneno ta chmod, nitaandika plus x kwa sababu x haipo hapa kwenye user kwa ajili ya ku execute. Then nitataja file name file1, then nitataja file extension f1 sole, file 1 ilikuwa ni f1.txt. Kwa nikibonyeza command ls-l bila kuangalia now file 1 kuna read write and execute katika upande wa user, na kwa sababu ni user na group la user ni ile ile, basi read write execute ni katika upande wa group lake, kwa sababu by default username ndo group name ile by default na inakuwa ni primary group. Others nataka nitoe permissions, sina permission hata moja kwenye others. Kwa others nitaweka hivi chmod of course hapa ni just ku clear kwanza ili uone vizuri, then ls-l mafali yetu haya, then chmod others teka ana permission ya ku read na ku execute, ila ku write yana. Sasa nataka nitoe ya ku execute, kwa nitasema hapa -x toa ku execute katika file 1 file f1 sorry .txt. Nitakuwa nimeitoa hiyo permission ya ku execute. Nataka nitoe permission ya ku read na yenyewe ipo. Of course nikija ku run ls-l unaje kuona hana ile, ana permission ya ku read peke yake kwenye file 1. Suppose kwenye file 2 nataka others asiwe na permission hata moja, so nitaandika chmod read write na execute, atoe zote kwa popote ambapo zipo azitoe. Then nataja file of course ni f2.txt, so ls-l. So no longer now file 2 lipo wapi? Hili hapa. File 2 hakuna permission hata kidogo. Of course imetoa kwa wote, ni samani nimesahau kuweka chmod ukiweka hii minus bila kuspecify ni nani inatoa kwa wote. So na specify kwa mmoja tu, kwa mmoja itatoa kwa wote. File 2 okay, sorry. Just nirudie command. Just clear. Just nilikuwa nimekosea. ls-l. Hayo hapo, si ndio Haya, suppose hii sasa haina permission hata moja. Tunaweka permission kwa upande wa user awe na permission zote. So chmod plus chmod is any user plus read write na execute file 2.txt f2.txt sorry f2.txt f2 hapa kuna space
f2.txt. So nikiklik enter now ls-l, f2 lipo wapi? Hii hapa. Kwa tayari upande wa user ambaye ndo owner ana permissions zote, na upande wa group unataka tuweke permissions zote. Kwa utaweka hapa tunabadilisha hii u kwa sababu ilikuwa ni upande wa owner, tunaweka g, alafu tuna ls-l. Na upande wa group ana permissions zote, ila upande huu hana permissions, au ungeweza kusema upande wa group, upande wa others hana permission. Kama zilikuwepo unaweka o minus read write and execute, manaki kwa others itatoa permission ya read write and execute. So ls-l, kwa upande wa others hana permission hata moja. Kwa the same procedure nikija ku login kama Samir1 switch user Samir1, kisha ngeka password 123456. So now nipo kwenye desktop ya Samir ambaye ni huyu. So nikiandika ls-l hii hapa. Kwa tumesema kwenye file 2 others hawana uwezo kufanya chochote, ila user anaweza ka read write na ku execute. So let's command cat f2.txt. Sasa permissions denied, siwezi nikalisoma ile file kwa sababu sina permission hapa kwenye file 2, sina permissions. Uwezi ku read, uwezi ku write, uwezi kufanya nini, uweze ku execute. Otherwise hata kubadilisha permission, kuset permission pia uwezi ukaset permission. Kwa mfano chmod others plus read write na execute file f1 .txt, na yenyewe hata kuset permission na kataa kwa sababu silimiliki mimi mpaka pale ambapo yule mmiliki atakupa permission. Of course kwenye practical number 6 tulishalifanya hilo. Uta log out, utaingia kama Samir ambaye ni mmiliki wa ile file, kisha utaweka permission au utaweka ownership kwamba naye amiliki hilo file ili aweze kuja kubadilisha hizo permissions huko. Okay, permission unaweza kuseti kwamba file mpigo zaidi ya moja. Suppose na switch user to Samir, just Samir 123456. So naweza nika set permission, permission hiyo ikawa ni recursive wanaita yenyewe, yani nirudi nyuma kidogo, cd ... nimerudi nyuma ya desktop present work directory, maana nitakuwa hapa kwenye Samir. Then nitasema chmod minus r. Maana yake ni recursive. Permission itakayoweka hapa ita apply kwenye mambo yote, kwenye files zote ambazo zipo kwenye directory desktop. So user plus of course hapa nataja directory chmod minus r just user plus read write na execute, then nataja directory desktop, kisha na click enter, then change directory to desktop. Nimeingia ls-l. So mafali yote upande wa user itakuwa na read write execute, read write execute na read write execute, mafali yote. Kwa nini? Kwa sababu recursive, maana command uliyoandika inaenda ku apply ndani ya directory ya desktop. Chochote kitachokuwa humo, iwe ni file iwe ni directory, upande wa user itakuwa na permissions zote, just recursive na kwa namna hiyo. Suppose nataka ni haya yote yawe na permissions, upande wa user, others pamoja na group. So cd narudi nyuma kidogo, kisha narudia ile command, naweka upande wa others hapa, upande wa group g, na upande wa others just o afu naingia sasa kwenye cd just desktop ls-l. Now chochote kitachoingia sasa hivi, hata file ambayo nitalitengeneza sasa hivi litakuwa na zote hizi permissions. Just empty make directory
d2 supposing directory name d2, then touch f4.txt, nimetengeneza directory na file hapo, then ls-l. So file limerudi kwenye ile default permission. Okay, no problem. Sasa katika lecture zinazofuata tutakuja kuona file lolote ambalo anali-add user liwe na permission ambayo ni utaibadilisha permission. Kwa of course sasa hivi permission kwa file lolote itakayotengenezwa na user itakuwa na default permission. So unaweza kubadilisha kwamba permission ima ziwe full permission kwa chochote ambacho utatengeneza user kiwe na default full permission. Na kitu ambacho hiko ni cha msingi na cha muhimu sana kwenye Linux, yani hakiwezi kuepukika hata siku moja. Sasa inawezekana sometime watu wana share resources katika system. Ili uweze kushare resources, chochote atakachokitengeneza mwingine akione. Kwa lazima uset default permission iwe ni full permission. Tofauti na sasa hivi ukitengeneza file default permission na kwa some so permission ambao ni full. Kwa hiyo utakuja kuona sasa kuwe na ile default permission ambayo user akitengeneza chochote inakuwa na default permission as well. Lakini kuna namna ya ku-emphasize kwamba katika file fulani permission ni hiyo tu. Mfano mara nyingi tunatumia chmod user ni sawa na read. Yani hii maana yake itakuwa ni una emphasize kwamba read ni kwenye file f1.txt. Hapo unakuwa emphasize read permission exactly.